Ils avaient menacé de tuer mon fils si nous n'arrivions pas à donner l'argent dans les 24 heures. Les coups de feu sont régulièrement tirés. De toute façon, on voit également au nombre de cadavres. En Haïti, même quand on parle d'état des droits, c'est pas vrai ça. On ne respecte pas la loi et le droit des accusés. Port-au-Prince, the Haitian capital on the shores of the Caribbean. 3.5 million inhabitants, 20% of whom are rich and 80% poor, living on less than $2 a day. They live in slums on the hillside or in the basin of the lower city. But that fateful day, right at the heart of Port-au-Prince, the haves and the have-nots are side by side. No one was spared by the earthquake on 12th of January 2010. 37 seconds of chaos that Haitians commemorate each year in Place du Champ de Mars. On the platform, President Martelly and representatives from all the different religions talk about solidarity, but only one voice will prevail, that of Mambo Evoni, the voodoo high priestess. In her view, Port-au-Prince remains a city racked by violence of every kind. Nous parlons leçons yo chaque jour. Nous avons solution problème yo, mais nous refusons accomplir yo. Division toujours là. Calomnie à sacrifier l'autre là toujours là. Chile pition toujours là. La famille d'Ozadoa là toujours. Petite pétion ak petite dessaline, refuser tourner poisson crasé dans bouillon, ago, agosi, agola, aibobo. Mambo Evoni receives the most applause. Behind the scenes in the gardens of the presidential residence, all the dignitaries go to congratulate her. Someone has said out loud what everyone is quietly thinking. She will repeat it time and again, far from the decorum of official ceremonies. On s'entre-déchire et on se bat pour le pouvoir, on se bat pour Dieu, on se bat pour tout. Et aujourd'hui, Haïti a besoin de tous ses enfants pour sa survie. Tout est empreint de violence. En Haïti, la violence est un peu partout. Violence physique, violence mentale, violence sociale, surtout sociale. Et nous devons nous battre contre cette violence continue. Fight in memory of the 220,000 men and women who died in the earthquake. Fight for the thousands of others killed since then in the violence of Port-au-Prince. On each mountain slope, small shacks in the Canapé Vert or Bourdon neighbourhoods line the road to what is known as the Cauldron, the crime hotspot of Port-au-Prince. There were 700 murders in 2013 alone. The largest shantytown stretches out along the coastline. Cité Soleil may sound lovely, but the reality is very different for the 700,000 people living there. Gang warfare is rife. Today, shots have just rung out a few metres from Cité Soleil's police station. Chief Inspector Pierre Louis had a ringside seat, as is true every day. Pour aujourd'hui, vers les 2h30, il y a eu encore des tirs sur l'axe boulevard des Américains. C'est toujours entre les bandits de Boston, Brooklyn et Bellecour. Street battles to control drugs and kidnappings. Mothers and children are powerless bystanders. Survival revolves around a law of silence. But this year, their aim is to destabilise these gangs. The superintendent puts his cards on the table. Ici,
Les bandits de Brooklyn et de Bellevue se sont fusionnés pour affronter les bandits de Boston. L'autre côté de la rue, ici c'est le boulevard des Américains, c'est le terrain des affrontements. Les bandits de Boston sont en face. Ce qu'on compte faire là, c'est de mener des opérations 3 fois par semaine dans ces zones précitées afin de pouvoir appréhender mes bandits et faire aussi des saisies. Parce qu'il y a trop d'affrontements ces derniers jours. Trop d'affrontements ces derniers jours. To enter Cité Soleil, Chief Inspector Pierre Louis will marshal all his officers from the police station, as well as the United Nations force and the heavies from the National Police's law enforcement units. Tout négocié dans tête maintenant là, Bellevue. Et on prend Bellevue, ouais, on a fait 6 points. 6 points. 6 points, on a fait des zones nettes pendant que le groupe ça lui-même a entré. Le groupe ça a prêté, ce n'est pas dehors. Ça a prêté là, ça a prêté marché. Il a prêté là, sur les 17, sur les 19. Là, il a tiré, tout là-haut, quand il a entré, le groupe ça a lui-même entré. Ok, après minuit, là, monter en haut. Il n'y a pas qu'à monter Boston parce qu'il est en contact avec Boston. Ok. On va On dit Caso est dans la base de Bellevue. Caso c'est dans la base Brooklyn, Bellevue. Refoulé, il va tomber là. Exactement. The operation will be conducted at dawn the next morning. Cité Soleil is a city within a city. You enter and leave it via this main road, the Boulevard des Américains. One of Port-au-Prince's largest hospitals is located here. Behind this heavy metal gate lies GRÉGOIRE Hospital, managed by the NGO Doctors Without Borders. You get there by tap-tap, a kind of shared taxi serving as an ambulance. It seems like a haven of peace, yet violence is present on a daily basis. Simply stepping into intensive care makes this clear. Bonjour, messieurs, dames. Dr. Pierre Wagner has been working there for 9 years. His patients often have the same profile. Généralement, les cas qui rentrent ici, ce sont des cas qui sont venus du bloc opératoire suite à une intervention chirurgicale. Ces patients souffrent des traumatologies de type d'agression physique, des blessures par balle. They are all young, like this man who came in 3 days ago, who has life-threatening injuries. Le traumatisme hépatique est très important, donc là, une cytolyse, on a fait 500, 600, mais là, il va sortir au vert. Ok. He doesn't know if he'll make it either. He's been hanging on to life for 6 months in Juilliard. Il a reçu plusieurs balles et il a eu multiples lésions au niveau de l'abdomen. Hier, il a subi une intervention chirurgicale majeure encore. C'est sa 7e intervention. Qu'à présent, aujourd'hui, l'évolution est satisfaisante. If he continues to improve, he will be one more miraculous survivor. At the same time, in the operating theatre, the surgical team is tending to a woman with severe burns. Along with gunshot wounds, MSF surgeons spend most of their time treating burns. This woman will undergo a skin graft. Juilliard is the only hospital in Haiti able to perform this kind of operation. Bien sûr, la situation précaire amène beaucoup de brûlés qu'on n'aurait pas s'il n'y avait pas ces situations de logement aussi précaires, des gens qui vivent rassemblés dans des camps avec des tentes les unes près des autres, voilà, depuis 4 ans. Voilà. J'ai eu personnellement le cas d'une fillette de 6 ans qui est arrivée brûlée à 94% et qui est décédée bien sûr dans les heures qui ont suivi. Et sa maman nous expliquait qu'elle habitait dans une tente, comme ça, avec sa fille, qui était la seule survivante avec elle du tremblement de terre. Ils avaient perdu d'autres enfants dans le tremblement de terre, et là, c'était son dernier enfant.
There's more hope for this case. The operation only lasted 20 minutes. Back to the emergency department with Dr. Wagner. For the moment, they don't need to call on the surgeons. They just need to remove a bullet from someone's leg. A routine procedure. Quand on est médecin, extraire une balle, ça doit être facile, comme c'est une habitude ici. Normalement, chaque jour, ou bien par semaine, on extrait plusieurs balles. C'est normal, quoi. The small caliber bullet has not caused too much damage to this young man. He's come away with nothing more than a bad scare. Pour pouvoir... Voilà, c'est ça. Pendant ce temps, je suis sorti de l'église, je suis rentré à la caille. Vers quelle heure? Vers 7h30 comme ça. J'ai trouvé un motocyclette qui se passe devant moi. Il prend la motocyclette, il m'a donné, il dit que ça bat mon motocyclette. Après c'est un bête, il connaissait un boss, ça sent comme baconné. Après ça, moi, essayé de me baller au bon moment. Je suis à terre. Dr. Wagner hears these kinds of stories every day. It's also on the airwaves every day. Commonplace violence is a hallmark of songs by Isolan, Port-au-Prince's most popular artist. Arrests and gang warfare are an endless source of inspiration. In his radical lyrics, extolling violence is never far from the surface. Isolan has chosen this direction for his solo work. His career was launched 12 years earlier, here on Rue Chavannes, with the group BC, alias Barricade Crew. The members of BC welcome us to the recording studio. Brittel and Bricks are preparing for the group's new tour. They distance themselves from the coarse lyrics of Isolan's solo career. They prefer to paint a picture of social deprivation. He believes in change, with songs hammered home like wake-up calls. L'on vit avec la mort en bas néon chaque jour, ou bien soit qu'à privé bon côté chaque jour. Malou on l'autre affaire au monde pour on bas équipe même vaut ensemble les $200. Ça veut dire bah ça la vin endurci mental ensemble les ou trop bagaille négatif. Est-ce qu'on comprend? Bon, faut chercher positivité pour chercher lumière. Nous même nous devons montrer jeunes yo on l'autre idée, on l'autre gens ka intégrer société sans pas qu'un ben on âme mais ou bien sans pas qu'un ben drogue but yo ka qu'un ben on microphone. The rehearsals will continue late into the night. BC's new song will soon be heard in the streets of Port-au-Prince. It's 2 a.m. The streets are quiet now. As planned, the police operation in Cité Soleil will take place at dawn. We have been instructed to join in a safe position. We head towards the largest shantytown under police escort. The starting point for the operation is Sea Base, a base shared by the Haitian police and the UN's Blue Berets. 130 men will take part. Faire une opération de ratissage dans 2 zones de Cité Soleil, à savoir Belekou et Brooklyn. And the purpose of this operation is to touch the briefing is given in French, along with English and Portuguese, as most of the Blue Berets are Brazilian. Checkpoints are set to close off access to Cité Soleil, while other units will carefully comb these 2 districts.
Hier, dans le secteur, il y a eu affrontement entre les gangs. Nous demandons à chacun et à tous d'être vigilants et de considérer que nous sommes dans une zone rouge. Chief Inspector Pierre Louis is directing operations. Ce matin même, on voudrait appréhender les chefs de gang. On a pas mal de noms. On part à la recherche. The aims are clear. However, everything does not go according to plan. The heavies from the Haitian police are missing. L'heure de la rencontre, c'est 4h du matin. 4h, oui. La différence entre 4h du matin et 5h20. Maintenant, les Simons, on ne les voit pas du tout. Alors que ce sont des qui sont sur les points. Et ça nous met dans une position difficile. Démarrer l'opération à l'aube, c'était pas risqué. C'est risqué à l'aube. C'est risqué quand même. By the time all the units have arrived, dawn is breaking. It's 6 a.m. The operation is launched. But in Cité Soleil, they've been up for a very long time. It looks like they've been expecting the police. Allez, on traverse. Barricades, burning tyres and broken glass are strewn across the wide boulevard. Yeah. Nous ne jouons pas dans pile là, mais levez. On nous. It takes 20 minutes before the first checkpoint is set up. Everyone has to show their credentials to enter or leave Cité Soleil. Sac, au cas où on sac là. Ok. Bon, bien sûr. Comment on fait pas là? Delma. Toi, une fois ici. Et Delma, tu une fois ici. Toi, une fois ici, nous? Non, il va ici. Puis, sur Delma. Am ça, bon, là. Camper là, on. Il faut éviter à ce que les bandits s'échappent. On est en train de dépalper les hommes pour voir s'ils portent pas des armes à feu. The blueberries and policemen enter the corrugated iron alleyways in groups of 20. The superintendent's informers have already pointed out the houses of alleged gang members. These men didn't have time to flee, but the shrewdest are already far away. Ouais. Nèg yo traversé là, nèg yo traversé à Lamang dans la men Bazou, tout nèg Gabriel yo net oui. In the Bellacou district, the police searches continue with the same precautions. Finger on the trigger. A woman is locked in here. Armed men could be holding her prisoner. False alarm. They go through everything but find no weapons or drugs. The lady had just lost the key. An excessive demonstration of force this morning, but it's a strategy of using numbers as a deterrent. C'est dangereux en fait de se promener dans cette zone parce qu'il y a quand même pas mal d'armes à feu de plusieurs calibres. Donc c'est pour ça que quand on y vient en force et les coups de feu sont régulièrement tirés. De toute façon, on voit également au nombre de cadavres qui sont trouvés dans les rues aux alentours. The searches and questioning go off without any resistance. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre? Un bout de fait? Oui. Même seulement même avec dit maman petite mec. Il va là, During these searches, the policemen come up against a code of silence driven by fear. Let's go. The soldiers won't find out any more. Over the 4 hours of the operation, they won't seize any drugs or firearms. The gangs have clearly had time to hide any incriminating evidence, apart from the slightly bigger items. A motorbike without any plates, that has probably been stolen, is discovered at this man's house.
Robberies are committed on this kind of vehicle. He will be among the 30 or so suspects already arrested. Okay? Okay. On va au commissariat avec un seul monsieur là, suspect de gang, bandit armé, association des malfaiteurs, il y a tout ça. Je vais vérifier dans la liste. The pins for attack envisioned by Chief Inspector Pierre Louis might have borne fruit. They are all taken to Cité Soleil's police station. Before noon, 22 people have already been arrested. They include many minor players in this gang warfare. They are all under 25. It's the average life expectancy of a gangster in Port-au-Prince. A new group has just been brought in. They are suspected of belonging to the Bellecour gang. It's the best news of the day for Chief Inspector Pierre Louis. One of them is a leader. C'est le deuxième chef gang. Tigaza. Bellecour. 16 ans. Le deuxième chef gang, Iska, il me dit que Iska. Eh bien, ça Pierre Aubergent et ça. C'est le deuxième chef. Très cruel. Bandit, deuxième chef. Bellecour. Ouais. Tigard has already done time for kidnapping, but this time he is suspected of murder or for ordering his men to do it. Des bandits notoires, parmi les 35 appréhendés qui sont ici là. On a déjà identifié 16 parmi eux. On va faire appel à nos informateurs là, juste pour pouvoir identifier les auteurs qui sont ici présents. All the suspects are going to be remanded in custody for 48 hours, even if some of them may be arbitrary arrests. But for many of them, like Tigard, this custody is the first step before jail. The National Penitentiary holds 4,136 inmates. Each morning, the families bring lunch for their loved ones who are incarcerated. Here is some rare footage that we managed to gain on the inside. Here, the violence is practiced by the state. Each inmate accused of a crime spends at least 3 years behind bars before being judged. This applies to both men's and women's prisons, leading to severe overcrowding, 400% beyond capacity. Inmates are forced to take turns to lie down. An inmate's average living space is 60 square centimetres. The only time the inmates are allowed to leave is to go to this former Grand Hotel from the 70s. It serves as a law court. The former courthouse was destroyed by the earthquake. Every day, the accused arrive as the clock strikes noon to be heard in investigating offices. Judge Wilner Morin works in this small fluorescent-lit office, specialising in kidnapping cases. Today, he's handling a case that likely involves murder. Sûr que on va aller pour moi pour demain si Dieu veut. It's a typical case in Port-au-Prince nowadays. Nous avons 4 détenus à entendre dans le cadre d'un dossier d'enlèvement. Ce sont des photos de la voiture au bord de laquelle ils ont été réclamés la rançon. Il paraît qu'ils se sont heurtés contre un mur et la voiture a été écrabouillée. The defendant was arrested soon afterwards in September 2012. He is assisted by a court-appointed lawyer.
It's his first interrogation after already a year and a half of remand in custody. À qui l'autre rentré la caille ou le kidnapping? Est-ce que tu es entré avant kidnapping ou bien après kidnapping? Par contre, qui l'autre rentré la caille? Par contre, rien dans sa captive. Où se trouve actuellement la femme qui a été enlevée? Ça, ça, je ne vais pas répondre à une question ça même. Je ne vais pas capable. La question, c'est pas un faveur du tout, non, maintenant. On va pas songer quand on est, mon cher. Est-ce qu'on va vous ajouter? Refusal to cooperate or inability to understand the questions. In Port-au-Prince, the defendants are often illiterate, like this man, whose fingerprint is used as a signature. The hearing only lasted 20 minutes, but the judge already has a hunch about the case. Évalué à près de 40 000 $ américains, mais ils n'ont jamais rendu la personne qui a été kidnappée. Qui est la dame? Une jeune femme? Une jeune femme. L'un d'entre eux était son petit ami. In Port-au-Prince, women are often the most affected, with rape accounting for 20% of reported crimes. Away from the chaos, a shelter provides refuge for some of these survivors. Its location remains secret to protect them from retaliation. Mambo La Mercy, a spiritual leader from the Voodoo religion, runs the shelter. Despite her faith, she cares for women from all religious backgrounds. Bonjour. Bonjour. Et jeudi, nous allons commencer le travail avec broderie. Ça vient rendre que nous faisons avec un pile tactique, un pile discipline. Nous là, c'est Timounio qui travaille, qui fait collier, qui fait bracelet. Si les femmes sont en difficulté, elles sont accompagnées avec leurs enfants. Et nous, on ne pourrait pas laisser ces enfants-là au niveau du centre inactif. There are 17 women whose faces are not shown out of respect for their trauma, currently living under Fava's roof. The previous month, there were over 40. C'est pour nous faire femmes qui sont victimes de cas de viol, pour nous faire connaître que nous ne sont pas exclus de la société. C'est pour accompagner les femmes dans leur vie pour réintégrer dans la vie sociale. Ça veut dire pour travail ça a utile demain et leur victime de viol ça pas veut dire que la vie est finie. At the centre, everyone pitches in. Over in the kitchen, they're already busy preparing the menu of rice with coconut milk and some beans. Mambo La Mercy has been working in the social sector for 20 years. She would never have imagined that there would be such an increase in rape since the earthquake. It's due to overcrowding in the camps and shanty towns. She opened the centre as an emergency measure 2 years ago. Nowadays, it's here to stay. On a une capacité d'accueillir à peu près 22 femmes. On a pu héberger près de 52, 40, 42, 44. Ça varie à tout moment. The centre now has 14 bedrooms, but she is sure they will have to expand, reinforcing its security. Nous, on est obligés de placer ce centre d'hébergement un petit peu éloigné de la capitale. Si les agresseurs sortent spécialement dans la même communauté que les victimes, il faut que nous, au FAVA, lorsqu'on héberge ces victimes, qu'elles se sentent en sécurité. C'est la raison pour laquelle vous voyez là, et c'est un guérite qui construit spécialement pour nous, jusqu'au coude. Juste dans le coude nous. Mambo La Mercy knows that you have to take them in hand and support them in every little detail of everyday life. These women and their children stay for 3 months on average to rebuild their lives. Ok, on s'assoit. Pour apprendre à vivre ensemble, à manger ensemble, c'est parce que là, ici, au niveau, dans ce centre d'hébergement, on est une famille. Chacun prie leur Dieu.
selon sa foi. At Fava, it sometimes feels like the power of positive thinking. With this song that is the centre's hymn, written on the board each day. While the children are singing it to believe it, in the next room, the women are talking to find release. Mergela arrived this week. It's her first consultation with the psychologist. Je me tape violent ou tu mets à l'aise ensemble avec moi, ok? Parler ensemble avec moi, ok? Ça veut dire que ça, effectivement, mon organe m'a clan là, vraiment. Mon gars, il répond dans la porte, et il fait un cas de personne, il laisse la voiture, un camoufle. Ok. Il faut qui ça? Le coucher, de tous les quatre. Le coucher, et puis il fait un coucher, de tous les quatre qui va se soigner. Après ça, il va pas. Mais avant de faire ça, il blesse avant, il va appeler, il blesse, et puis il fait ça. Il va pas le coucher. Est-ce que vous trouvez que même gens ont des troubles de comportement? Est-ce que vous voyez comme ça? Est-ce que le comportement de bien toujours bien? Non. Parce que je me sens pas bien. Qui soit senti? Je me sens pas bien. Parfois, je me sens faible. Je me sens comme. After this first meeting, the psychologist senses a feeling of guilt, as is often the case. C'est une femme qui est vraiment traumatisée. Parce que maintenant, elle souffre de l'insomnie. Il y a son cœur qui bat beaucoup plus que d'habitude. Après le séisme, il y a une augmentation des cas de violence sexuelle, conjugale, physique. Gerline will conduct 4 more consultations that day with women who are barely 20 years old, offering the same words of reassurance each time. Parler. Okay, tout ça qui vient dans la tête, si de l'eau a venu, si vous voulez crier, vous mettez crier. Okay? C'est ça qui fait d'eau. C'est ça qui fait d'eau, c'est ça qui fait sentir mieux. A few tears of helplessness fall. At Fava, they do what they can with what they have. At the police headquarters, they would also like to be able to do more. It's 9 o'clock on this Tuesday morning. It's time for the weekly report. To set the tone, the spokesperson has lined up the latest items seized. When it comes to arrests, the list is long. Il y a 32 personnes qui sont arrêtées. C'est du premier à date. Et chef d'accusation, c'est viol sur mineur, racket, trafic illicite de stupéfiants, détention illégale d'armes à feu, simulation de kidnapping, enlèvement, et puis assassinat, homicide. Côté que la police a recherché activement et l'autre qui est impliqué dans Kassatou, nous sommes impliqués dans 6 cas de kidnapping et assassinat. Pour 2014, on a dit à la population que la police, DCPJ, les pratiquement doubler pour que les capables de combattre et kidnapping, combattre et criminalité sous toute forme liée. Pas forcément. Kidnappings are undoubtedly a deep-rooted scourge. On average, 6 people are kidnapped each month for ransoms worth hundreds of thousands of dollars. C'est comme une entreprise de kidnapping ici. Mais et pour le moment, je crois qu'on a justement le contrôle de ça. Et on va quand même travailler davantage pour pouvoir faire face justement à ce phénomène et éclater ces cellules de gang et procéder à l'arrestation des kidnappeurs. The prime targets are the members of major families, such as the family of Robert Moscoso, one of the top bankers in Haiti. His 2 children were kidnapped. A few months ago, this footage moved all of Port-au-Prince. It was like watching them being freed live. In the middle of the night, the response team swarmed the house under construction. Coralie, aged 23, and her brother Nicolas
22, had been held there for 8 days. The kidnappers were demanding $1 million ransom. Je sais qu'à un moment donné, par exemple, ils avaient menacé de tuer mon fils. Et si nous n'arrivions pas à donner l'argent dans les 24 heures, le lendemain, ils nous ont appelé pour dire que bon, c'était de notre faute qu'il était mort parce qu'on n'avait pas payé. Ça a été 48 heures terribles. De traverser, d'aller à toutes les morgues, de voir s'il y avait un cadavre qu'on aurait reconnu. Ça a été les 48 heures les plus difficiles. It was also very difficult for Coralie and Nicholas, handcuffed and so terrified that they were frightened to take off their blindfolds. Their abductors were arrested without a single shot being fired. This is the brains behind the kidnapping, Clifford Brandt, the son of one of Port-au-Prince's richest families. Handsome, young, well-educated, yet he was the leader of a gang specialising in kidnapping. Toute la population a été surprise de découvrir de qui il s'agissait. Personne ne penserait que quelqu'un comme ça serait impliqué dans de telles activités. Coralie and Nicholas were traumatised and did not want to talk about their experience. The Moscoso kidnapping is the biggest news in recent months. It sent shockwaves through the nation. No one feels safe, even among Port-au-Prince's elite. Security is a thriving business in Haiti. Mario Vau owns one of the largest private security companies in Port-au-Prince. 2,000 security guards are under his orders. De ce côté, ils prennent les informations, ils reçoivent aussi les appels et ils font un dispatching de personnes. S'il y a un problème en quelque part, c'est à partir d'ici qu'ils appellent aussi pour envoyer. Normalement, ce qu'on fait, on appelle la police qui nous accompagne aussi sur ces dossiers parce que les compagnies de sécurité n'ont pas le droit d'intervenir seules. Ce que nous ne devons pas faire, mais maintenant nous le faisons un peu quand même, c'est une équipe d'intervention pour aller voir vraiment ce qui se passe. There are 300 contracts to fulfill. Half of them are with private individuals. The other half are institutions like the UN, NGOs or banks. That day, there was a lot of red on the screens, signalling different attacks. Nous avons une intrusion, une agression. Avant d'appeler le client, on envoie la brigade. Quand la brigade est en chemin, alors nous appelons le client. 20 years ago, Mario Vau was the first to sense that security was going to be a market, even if it meant changing profession. His company is called PAP, but that has nothing to do with an abbreviation of Port-au-Prince. J'étais un homme de radio dans le temps et en 1993, on cherchait une agence de sécurité pour sécuriser la radio. Il n'y en avait pas ou il y avait pas de contrat possible. Nous avons décidé de monter notre propre agence. Et c'est comme ça qu'on a commencé avec un agent de sécurité qui devait sécuriser la radio. L'avocat qui devait monter une société me dit « Mario, comment tu veux que je l'appelle ?» Je lui dis « Je ne sais pas, mais fais vite. » Pape, en français, ça veut dire « vite, vite ». Today, in the chic neighbourhood of Pétionville, on the heights of Port-au-Prince, areas are entirely privatised and guarded by armed men 24/7. Welcome to the village of Vallon des Orchidées. It's a beautiful name, like a sunshine holiday in the Caribbean. But the orchards are hidden behind towering walls, at least 3 metres high, surrounding the houses. Beyond these barriers, watchdogs stand guard, along with ever-present watchmen, armed with pump-action shotguns. One of these fortified homes belongs to Anne-Marie Issa, a well-known businesswoman in Haiti. Okay, Fobia, nous allons déraper là, ok? Nous allons aller dans Vivario, dans Réunion, Pétionville. Après ça, nous allons aller dans le bureau et Bourdon, nous allons aller dans Chadec. François, suivez-nous dans Blanc. Nous allons dans Noir là, ok? C'est vous qui conduisez? Oh oui, j'adore. J'adore.
It's the same routine every morning. Faubert makes sure that the area is safe and then gets in alongside Anne-Marie Issa. Another car follows closely behind the boss. This level of security costs $2,400 a month. Anne-Marie makes the most of the time. She hasn't reached her workplace, but she's already in a meeting, at the wheel of her second office. Comment ça va? Allô, oui, j'écoute. On a une sécurité à la barrière 24 heures sur 24. She's been active in the business world for 30 years. Nowadays, she runs a public relations company. But this fast-paced life almost came to a sudden stop one Sunday. Anne-Marie was coming back from the supermarket in the car with a friend. She found herself encircled by a group of men. Tu cherches des sponsors pour l'église ou quoi? Oui. Ils nous ont menacés, ils nous ont demandé de nous arrêter, ils ont entouré la voiture, ils ont versé de la gasoline tout autour de la voiture et ils voulaient nous brûler vifs. Amissa, tu m'entends mieux? Luckily, the gang leader recognized her. A few months earlier, Anne-Marie had happened to do this criminal a favor by driving his seriously ill daughter to the emergency department. Il nous a accompagnés jusqu'à chez moi. Moi, je pensais qu'il avait demandé une rançon. Il me dit non, et vous ne vous rappelez pas de moi, mais moi, j'avais mon fils et bébé malade, et c'est vous qui l'aviez accompagné avec moi chez votre belle-sœur qui est pédiatre, et vous l'avez sauvé la vie, donc je vous ai reconnu. Et arrivé à la maison, il me dit, Madame Issa, et il faut faire très attention ces jours-ci, il vaut mieux ne pas sortir. C'est un traumatisme qui perdure? Et on n'oublie pas. Ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier, vraiment. Non, non. As you watch the bodyguard's gaze sweep across the road and pavements, you realise their vigilance never wavers, no matter where they are or what time of day it is. Quand faut-il prendre le plus de précautions? Le plus souvent, on enregistre des cas de kidnapping, surtout quand la personne monte dans sa voiture ou bien quand elle descend de la voiture. So every precaution is taken, even in this chic neighbourhood at 9:30 in the morning. Business lunches always take place under solid guard. According to the UN's count, violent crime dropped by a third within 12 months, totalling 700 homicides in 2013. But this number is still too high. Prime Minister Laurent Lamothe makes no secret of this. It's his top project in the plush office of his residence. His staff relate the figures to him month after month. The wide-scale recruitment of police officers is his priority. Aujourd'hui, les gangs, il y a certains gangs qui existent. Il y a eu quand même une stratégie solide qui a pu réduire la prévalence de ces gangs dans notre société. Le gouvernement continue à mettre la pression aussi sur les gangs. On a encore beaucoup de travail devant nous. On a énormément de travail à faire pour continuer à arriver à atteindre l'objectif du plan de développement de la police nationale de 2012-2016 qui est d'atteindre 15 000 policiers. Aujourd'hui, nous sommes à 11 000. Il nous faut mettre les bouchées doubles pour ajouter 4 000 policiers dans les 2 prochaines années. Back to the National Penitentiary. In the antechamber to the prison court, 2 men are waiting to be called. They are accused of murder and will be judged this afternoon after 2 years on remand. We are going to follow their trial. They have not been redoubling their efforts in the Justice Department. Crimes resulting in death are only judged during 2 months of the year. Today marks the opening of the Assizes season. Judge Malon Belabre will preside over the court. Normalement, le parquet devait acheminer le dossier 24 heures avant l'audience au tribunal, selon la loi. Mais, jusqu'à présent, je n'ai pas encore les dossiers. A slight infringement of the penal code. The 2 defendants have reason to worry, and their lawyers have barely had time to prepare their defence.
a appelé pour nous dire que nous sommes des avocats, nous allons défendre la rôle désir. Nous avons contacté le ministère public et il nous a communiqué le dossier hier. C'est au cours de l'audience qu'on va voir si c'est compliqué l'affaire. The two defendants' fate will be decided by the 12 members of the jury chosen the same day, 5 women and 7 men. Just before the hearing, the lawyers speak to their clients for the first time. 10 minutes and no more to hear his version of events. Est-ce que c'est gardien qui est responsable pour faire main ouvert ou bien ou dormir dedans même? Par exemple, tuer, dériver, qui sont non, il va ça, il va comme ça lier. Sous tuer, monsieur. They don't get an answer, and there's no time to form a strategy before the court enters. As soon as the formalities to identify the defendants begin, a dramatic turn of events occurs. One of them is the wrong person. The court was expecting a man named Fritzner with an L, but standing in the dock is Fritzner with an R. Jean Fritzner. Jean Fritzner. Mais, dans le cadre de Fritzner, Jean, il n'y a pas d'ordonnance d'accusation, non? Hein? Ça a fait là. The defense is stunned. The prosecutors are baffled. This man clearly has nothing to do with the case. Le tribunal constate la détention illégale et arbitraire du nommé Fritzner Jean. Ordonne, séance tenante, sa libération immédiate. He could never have imagined that he would be released within 2 minutes. But his joy is short-lived. The prosecutor appeals. Fritzner must go back to prison to check that he hasn't been detained for another reason. The trial takes another dramatic turn, becoming quite the farce. Dumbstruck, the defendants find themselves in a courtroom where chaos reigns, and those with the loudest voices win. Nous sommes très sages. Mais là, ici, au tribunal, c'est vous qui dites. Ça ne veut pas droit, oui. Ça ne veut pas droit, oui. Pas gros point. Le président du tribunal criminel demande à accepter les agents qui accompagnent les accusés à tous les porteurs d'armes de laisser la salle. Fritzner is sent back to jail to be remanded in custody again. He won't be judged this season. C'est trop en Haïti. C'est vraiment malheureux, mais c'est très court. Même quand on parle d'état des droits, c'est pas vrai ça. On ne respecte pas la loi et le droit des accusés. Surtout des gens qui sont dans des conditions modestes. Ce sont des gens pauvres. C'est-à-dire ils ne peuvent pas payer un avocat, ni non plus elles n'ont pas de parents qui ont des pouvoirs là qui sont proches du pouvoir pour essayer de négocier leur libération. The trial of the lone remaining defendant is rushed through in hours. No witnesses, no plaintiffs, just a face-off with the judge. Qui est-ce qui t'est un piège? Qui est-ce qui vient dire que t'es un piège? Ok, pas de problème. Vous ne pouvez pas répondre. Notez que la question que vous posez, qui est-ce qui dit que t'es un piège, il ne peut pas répondre. Dis-moi, nous combien qui tuent aujourd'hui? Si vous ne pas retirer Maïwa Souli, bon, l'autre monde qui retire Maïwa. Dis-moi, nous combien qui tuent? Où est-ce que ça passe là? Où est-ce que ça passe là?
Dans la situation qu'on est là, on va cacher ça pour l'autre monde. Vous ne pas prendre l'autre monde, c'est vous faites tout 2 ans en prison, c'est vous continuer, etc. Et vous continuez à cacher. Vous êtes blessé, c'est le goumavo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? The law of silence still reigns in Port-au-Prince, even for the most barbaric crimes. Le tribunal prend une suspension d'audience en attendant l'arrivée des jurys. It's time to deliberate. The members of the jury took just 10 minutes to decide. L'accusé Harold Désir est-il coupable d'avoir donné la mort à Rodrigue ainsi connu? La réponse est oui à la majorité absolue. Harold, membre jury qui était là, jury, tribunal là, tout le monde sorti à conclusion qu'on touye Rodrigue vrai. Nous décidé pour passer 8 ans travaux forcés dans la prison. Sentenced to 8 years of hard labour, he waited 2 years for a trial that lasted only 4.5 hours. But no one speaks of Haiti's failing rule of law. After the earthquake, how can Port-au-Prince rise from the abyss and reclaim its title as the Pearl of the Caribbean? Now the UN peacekeeping mission has ended, the Haitian police must now face the violence alone.